from the kwa class. sababu hajahudhuria darasa. He might have talked to the deputy Huenda huyo mwalimu akawa ametoa taarifa kwa msaidizi wa mwalimu mkuu that today kwamba leo I will not come. huenda nisije. I am taking my wife to the hospital. Ninampeleka mke wangu hospitali. And he cannot come to your office to tell you. Na anaweza asiwe na uwezo wa kuja ofisini kwako kama mkuu wa shule He will tell the person who he works under. Atamwambia yule mtu anayemsimamia. And so the levels must work. Hivyo lazima hizo ngazi zifanye kazi. At times the levels don't work. Muda mwingine hizo ngazi hazitumiki. When we don't have good relationship. Pale ambapo tunakuwa hatuna uhusiano mzuri with the people we are supervising. Na watu tunao wasimamia. For example, kwa mfano, if the principal kama mkuu or the headmaster au mkuu wa taasisi doesn't have any better relationship with the deputy, hana uhusiano mzuri na kaimu wake, he cannot go there to ask. Hawezi kwenda kumuuliza kaimu wake. And that is where there are conflicts. Na ndio maana kunakuwa na mabishano in our institution. Katika taasisi zetu. And so number one point is, jambo la kwanza ni hili, let us respect tuheshimiane the levels of authority na tuheshimu hizi ngazi za mamlaka with the responsibilities. Na majukumu. Even if I don't tell you anything, hata kama sitakuambia lolote, this point is the most important point in our institution. And so number one point is, jambo la kwanza ni hili, let us respect the headmaster goes down to the sweeper wa shule anafagiaji and tells the sweeper what is to be done. Anamwambia mfagiaji kuna kazi ya kufanyika hapa. When the estate manager is there. Wakati kuna msimamizi wa mazingira ya taasisi. We don't do that. Hatufanyi hivyo. And also giving power and authority. Lakini pia kukaimisha mamlaka na majukumu to people who don't deserve it. Kwa watu ambao hawana sifa stahiki. And they use that to bully other people. Na matokeo yake wanatumia fursa hiyo kuwaonea wengine. Because the wife of the principal, maana mke wa mkuu wa shule, and the driver, na dereva, they have no authority. Hawa hawana mamlaka. But they have power. Lakini wana nguvu. To command. Nguvu ya kutoa maelekezo. And so I want to tell you, if you are like that, na hivyo niwaambie kama mko hivyo, be very careful. Kuweni makini. And if you are a headmaster or principal or any leader, na kama wewe ni mkuu wa shule au kiongozi yoyote wa taasisi, and you are in this category of people taking your authority from you, na upo kwenye hili kundi la watu ambao wanachukua mamlaka kutoka kwako, change. Ni heri ubadilike. And so the question is, swali ni hili, why do you have to delegate? Kwa nini unapaswa kukaimisha majukumu? Why do you have to delegate? Kwa nini ukaimishe? And I have some points that I have given to you. Na zipo dondoo kadhaa you delegate as a leader. Unakaimisha kama kiongozi because kwa sababu your work is too much. Kazi yako ni kubwa sana. And you can't finish everything. Na hauwezi kukamilisha kila kitu. And so you distribute. Hivyo unagawana. You distribute. Unagawa. And as you distribute, na unapogawa, you supervise. Hakikisha unasimamia. What I have learned in my life nilichojifunza katika maisha yangu is that if you give responsibility to people, ni kwamba unapokaimisha majukumu kwa watu, and you don't supervise, na usipo wasimamia, you will cry one day. Siku moja utalia. So because you cannot do everything, na hivyo kwa sababu huwezi kufanya kila kitu, you give some to other people to do. Majukumu kwa wengine kufanya. And number two, jambo la pili, when you do that, unapofanya hivi,
you strengthen the wisdom to do. They do it. Wanakifanya. They learn. Wanajifunza. They get the experience. Wanapata uzoefu. How to do things. Jinsi ya kufanya mambo. How to become leaders in jinsi future. Ya kuwa viongozi nao katika taasisi mbalimbali. If you do that, unapofanya hivyo, you give those followers, unawapatia hao wafuasi wako some responsibility, possibly they have never done it. Majukumu ambayo huenda hawajawahi kuyafanya. And by that, na kwa kufanya hivyo, you train them. Unakuwa unawafunza. It also makes you to be free. Lakini inakupatia uwezo wa kuwa huru. To do other things. Wa kufanya mambo mengine. It helps you to do other things. Wa kufanya mambo mengine. And so you have all the points that you can read. Na hivyo unaweza ukaendelea kusoma dondoo hizo. I want to tell one thing that at times you cannot delegate. Muda mwingine nipende kuambia haupaswi kukaimisha. There are certain things you cannot delegate. Kuna mambo fulani ambayo hupaswi kukaimisha. As a leader. Kama kiongozi. Number one. Jambo la kwanza. If you want to praise somebody. Unapohitaji kumsifia mtu. If you want to motivate somebody, unapohitaji kumtia shime, you cannot ask other people to do. Hauwezi kukaimisha kufanya hivyo kwa watu. The leader must do that by himself. Lazima kiongozi afanye hivyo yeye mwenyewe. Number two, jambo la pili, if it involves disciplines a worker, kama inahusu kumnidhamisha mfanyakazi, you cannot ask somebody to do for you. Huwezi kukaimisha mtu mwingine afanye hivyo. You need to do it by yourself. When there is a conflict, kunapokuwa na mgogoro, you can't ask people to do for you. Hauwezi kuambia watu wautatue. You need to do it as a leader. Ni lazima kama kiongozi ufanye hilo jukumu. Next, jambo jingine, if you want to give an assignment, unapohitaji kutoa jukumu fulani to other people, kwa watu wengine, you must do it by yourself. Ni lazima ufanye hivyo wewe mwenyewe. And lastly, na mwisho, if you want to evaluate, unapohitaji kufanya tathmini, if you want to assess, unapohitaji kufanya tathmini, the work of the workers, kazi ya wafanyakazi wako, you cannot give it to somebody to do. Huwezi kukaimisha hilo kwa mtu mwingine afanye. And you must do it by yourself. Ni lazima ufanye hivyo mwenyewe. And so we say that, how do we delegate? Na hivyo tunauliza swali, je, tunakaimishaje majukumu? How do you know that I'm calling this person to give this work to? Unajuaje kwamba huyu mtu ninaweza kumuita kumkaimisha jukumu hile? It depends upon the kind of work that you want to give. Inategemea na aina ya kazi unayohitaji kuikaimisha. You look at the people, unawatazama watu wako, or you look at the person, au unamtazama mtu husika, and the work you give, na kazi unayotaka kuitoa. If the person kama huyu mtu can do that, ana uwezo wa kufanya hivyo, you don't just call anybody, haumwiti tu mtu yeyote and ask them to do something, na kumuomba afanye kitu fulani. And then secondly, jambo la pili, also look at the experience of the person. Tazama pia uzoefu wa huyu mtu. Look at the experience. Tazama uzoefu wake. Does the person kumu fulani? If not, la sivyo, find somebody else. Pata mtu mwingine. And then again, lakini pia, does the person have a strong supervisor? Je, huyu mtu ana msimamizi mzuri? Does the person, because if there's no supervisor, maana kama hayupo msimamizi, who can supervise that person you are giving a new work to? Kumsimamia huyu mtu unayekaimisha majukumu, the person will not succeed. Huyu mtu anaweza asifanikiwe. And then the knowledge the person has about the job. Lakini pia maarifa mtu huyu alionayo juu ya jukumu husika. And most importantly, lakini la muhimu zaidi, is that person willing to do the work? Ni utayari wa mtu huyu kutimiza jukumu husika. Having experience, kuwa na uzoefu, having the knowledge, kuwa na maarifa, is different from my willingness. Ni tofauti kabisa na utayari wangu to do the work. Wa kufanya kazi. And if I am not willing, you can't force me. Na kama siko tayari, huwezi kunilazimisha. Or even if you give me, hata ukinipatia jukumu, I will not do the work well. Sitalitimiza ipasavyo. And so, if somebody tells you, say, I can't do it. Na hivyo mtu akikwambia, mwalimu, siwezi kufanya hile, don't tell the person, who are you to tell me you cannot do it? Usipokee mtu huyo, wewe ni nani hadi uniambie huwezi kufanya hivyo? You can't say that. Huwezi kusema hivyo. Thank you. Umwambie asante. Thank you. I'll find somebody else. Asante, nitamtafuta mtu mwingine. That is how it is. Hivyo ndivyo. I always tell people. Mara zote huwa ninawaambia watu, and listen to me, you workers and leaders. Na nisikilizeni vizuri wafanyakazi na viongozi. Never kamwe resign
usiache kazi. from your responsibility. Usikimbie kazi yako. It is easy to resign. Ni rahisi kuacha kazi. Oh, I cannot work with the headmaster. Siwezi kufanya kazi na mwalimu mkuu. This is my letter. I cannot do that. Hii ni barua yangu, siwezi kufanya kazi. Never resign from your work. Kamwe usiache kazi yako. It's better for them to remove you. Ni heri wa kuondoa kazini. But don't resign. Lakini kasira Or they have mistreated you. hawajakutendea vizuri. Continue to do what you can do. Dumu kufanya kile unachoweza kufanya. If you resign, Ukiacha kazi, you are digging a grave for yourself. unajichimbia kaburi lako mwenyewe. Because you are still working. Maana bado wewe ni mtenda kazi. And a time you are still working. Maana bado wewe ni mtenda kazi. And a time will come when there will be a responsibility you are happy with. Na muda utafika ambapo kutakuwa na kazi unayoipenda sana. And you want to be appointed into that position. Na unatamani utauliwe kushika nafasi husika. Somebody will say, Mtu atakwambia, but that guy, we gave him something to, he was doing something. lakini huyu mtu zamani alikuwa akifanya kitu fulani. But he resigned. Lakini akaacha kazi. How are we sure he's not going to resign? Je, tunajuaje hii kazi hata iacha pia? My people, Watu wangu, you are to work. kazi. Never. Kamwe. Because you Kwa never, sababu, if you don't take care, you never come up. You lakini nipende kuwashukuru for the little time we have spent kwa together. muda huu mfupi tuliotumia pamoja. I have shown 0 Na minutes. nimeonyeshwa dakika zimeisha. So thank you for listening to me. Asanteni kwa kunisikiliza. Who knows, we may meet again. Na nani ajuaye tutakutana tena. But whatever we have learned, Lakini chochote tulichojifunza, put them in use, naomba mkitumie, and it will help you. nacho kitawasaidia sana. So with this, Na kwa haya yote, clap for yourself. hebu jipigieni makofi wenyewe. God bless you. Mungu awabariki sana.
Basi niwakaribishe tufumbe macho tupate kuomba. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu.